மியூசிக் டைரக்டர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அவரோட புது ஹெச் ஸ்டுடியோவை ரீசெண்டா ஓபன் பண்ணாரு. வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட ரெடியா இருக்கிற இந்த ஹெச் ஸ்டுடியோல என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, எங்க இருந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஹாரிஸ் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணாரு, ஏன் இதுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை அவரே நம்மளோட டிஸ்கஸ் பண்ணாரு. We have very few studios where you could really go and play with 50-60 piece orchestra, mic properly, record and mix professionally. When this thought came to me, I went to Sound Wizard and asked them to design a studio. When Harris called us, we were really excited to work on a project that we could build from ground up. We worked to create a space that would fit Harris's needs, both acoustically and visually. Later, I called Kumba and he dropped inside my office one fine morning and I asked him, could you do this? Because my vision for this project was way higher than what we have seen before. Then came the reply, you know what? We can do this. From there we started. Though it took immense passion, dedication and precision to start the project, I will only agree, due to the grace of God, we completed the studio within 4 years. ஹாரிஸோட இந்த ஸ்டுடியோ ஹெச் ஓப்பனிங்க்கு கோலிவுட்டோட பல முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் வந்திருந்தாங்க. அதுல முக்கியமா ஹாரிஸோட குட் ஃப்ரெண்டான ஆக்டர் சூர்யா, டைரக்டர் ஷங்கர், டைரக்டர் லிங்குசாமி, ஹரியோட மாமனார் விஜயகுமார் சார், ப்ரொடியூசர் தானு. இதுதான் ஹாரிஸோட வைஃப். இந்த ஓப்பனிங் செரமனிக்கு டைரக்டர் பாலா சாரோட வைஃபும் விஜயோட வைஃப் சங்கீதாவும் வந்திருந்தாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் ஹாரிஸோட வைஃப் ரிசீவ் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ஸ்டுடியோவையும் சுத்தி காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இது ஹாரிஸோட டோட்டல் ஃபேமிலி. டைரக்டர் ஆனந்த் சங்கர், டைரக்டர் ஹரி அவரோட வைஃப் பிரீதாவோட வந்திருந்தாரு. டைரக்டர் வசந்த், கௌதம் மேனன் ஒரு பெரிய கிஃப்டோட வந்திருந்தாரு. ஞானவேல் ராஜா வந்தது மட்டும் இல்லாம சூர்யா, டைரக்டர் கௌதம் மேனன், ஞானவேல் ராஜா இவங்க எல்லாமே ஸ்டுடியோவை கம்ப்ளீட்டா சுத்தி பார்த்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க. ஹாரிஸ் இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா யுவன் சங்கர் ராஜாவும் ஹாரிஸோட ஹெச் ஸ்டுடியோக்கு வந்திருந்தாரு. வந்தது மட்டும் இல்லாம ஹாரிஸோட குழந்தைங்களோட போட்டோவும் எடுத்துக்கிட்டாரு. My favorite space in this studio H is the scoring stage, where you can interact with the 60-piece organic orchestra and become a part of it. We have 2 recording studios, Studio A and Studio B. Both the recording studios are equipped with futuristic recording tools and monitoring systems. Studio is there to have a very clean, transparent sound, to create an excellent laboratory type of working environment where they can amplify the music, where they can play it at high SPL and really get into the detail. Room which is the reference where you work, you listen, that has to be as transparent as possible. Has been major work in terms of design and investment, and the result is outstanding. There is also a part that is we achieved there very specifically is what we call the sweet spot. So the sweet spot is where the listening position is optimum. The most important thing is the scoring hall that Harris has, this large silent space where he can do an orchestra or whatever he needs to record. The control room is great because it's a large space, but that's not the most unique feature in the studio. The most unique feature is really the scoring hall. And then we run that through ease, and then we checked at different microphone position what sounds we get. Harris spent really good time listening to everything, because we get sound waves at the end. I mean, it's an audio file you can listen to, and said, yeah, fantastic, too much, too little, more than this, more warmth, brightness. I got Harris to approve all the files, and then the design was validated. Speaker cabinet have been mounted floating, so that there is no transmission of the energy to
to the wall itself, so that the wall doesn't become itself a loudspeaker. Basically, a design of a control room like this one, we start first with the speaker position, the speaker model, the type, and then we build the room around that. And this room is fitting this model, this size, this positioning, and could not be otherwise. So if we change something, we'll have to redesign the room accordingly. The challenges for such a big facility, it's the crosstalk between the rooms. So you don't want that to leak into any other room, any other production that happens in any other recording space. So the isolation between the rooms had to be really as good as possible. Usually you're careful about between two rooms or between a room and the neighborhood. The air conditioning is one of the more challenging things in a studio or any acoustic space. That was really tough to figure out a way to pass these ducts, which are quite large, and you've got to cool the place sufficiently, and it's got to be comfortable to work in, but it's got to be silent. In this particular case, we targeted an NC15 for the recording space, which is very silent. It's pretty much the norm for a high quality recording space. We just wanted to get something that it was outstanding. You know, he likes high-end cars. He wanted to have a high-end studio. So here we are.